Okay, everybody says we're good, so let's go. Let's do this. World 1-1. Okay, here we go. Start. Oh, wait, no. Shit. Not start. すべては偶然だ。 Yes. Not start. Shit. I wanted the load, not start. I don't get why they do that. I don't want to... Yeah. Okay. HOUOUIN KYOUMA da. Mad scientist da. Okay. Load. And I think we're actually getting close to a bad end, because I don't think I've been doing the right things in the, like, what? Almost 16 hours of playtime. Whoops. In the almost 16 hours of playtime, I don't think that I've been doing the right things, so I think we're coming up on a bad end. I see. So it can't be too strong or too weak. By freak coincidence, the 42-inch CRT electron gun appears to have exactly the right level of electron discharge. That's the only explanation. まさに偶然の一致よ。ここには奇跡的にタイムマシンができる環境が揃っていた。いや違うなクリスティーナ。すべてはシュタインズゲートの選択だ。 Rather than glare at me as she has so many times in the past, Kirisu shoots me an exasperated smile. 別に何だっていいけど。Mayuri looks up from her costume with a question in her eyes. つまりね、スーパー電話レンジちゃんを完成させるためにはどうすれば。原因が究明できたなら恐れることはない。あの大きなブラウン管がついているとき、タイムリープは可能になるという解を導けると思う。さっき中断された最終調整も含めてさ、もう一回は実験が必要じゃね？そうね。岡部。なんだ。もう一度下に行ってあのブラウン管をつけてきて。クリスティーナよ。それは実に面白い冗談だな。それに対する俺の答えはミッションインポッシブルだ。I love this. I love Okabe so much. I'm not going back down there. My head still hurts from last time. Next time, I doubt I'll make it out alive. いいからさっさと行きなさいよ。Kirisu orders me with a sour look. It's like I'm the assistant here. あんたならできるって。さっきだってすごい発見してきたでしょ。常習よ。お前、この俺を偉大なマッドサイエンティストだと認めているか？いいえ。あ。ぐほー、即答とかひどす。あ、しまった。おだてて頑張らせるならここははいって言っておくべきだった。Fail! というわけで、はい。遅いわ。 It's too late. リフターの代替装置が見つかった今、タイムリープマシンは 99% 出来上がってる。Kirisu's expression suddenly turns serious, but I can see the hunger in her eyes and the flush of excitement on her cheeks. She knows that we stand on the threshold of a new age in science, and she cannot resist the lure of the unknown. She's a true scientist, no doubt about it. このラボの夢でしょ、タイムマシンは。Our dream. I've never really thought about it that way. But she's right. My hands are shaking. Not from fear of Mr. Braun, but from excitement. この俺の夢は時空を意のままに操り、これまでの支配構造をぶち壊すこと。そして、岡部。Kirisu interrupts my speech. 私は法王院じゃなくて岡部の意見が聞きたい。She spears me with her gaze. I meet it head on. After a few moments, I feel my mouth curve into a smile. 上等だ。すべて俺に任せるがいい。With that, I head downstairs. A cracked skull and an empty wallet are a small price to pay for science. Kirisu and Daru send me off with applause for some reason. Mayuri is the only one who looks worried, but I pat her head in reassurance. When I get downstairs, Suzuha and the chipmunk are sitting side by side on the bench outside. ウィス。Naya gives me a quick bow
and then hides behind Suzuha. 店長、さっきのでめちゃくちゃ機嫌悪くなっちゃってさ。今ないと退避中。Damn. Now I really don't want to go in there. さっき思いっきりごっちんされてたけど、大丈夫？この俺の世界遺産級の価値がある頭脳をよりによって殴るとはな。あの一撃により一体何億個のニューロンが死に絶え、人類の未来に多大な損失を被ったことか。それは惜しい人を亡くしたな。Suzuha claps her hands in solemn prayer. I'm not dead, just my brain cells. ごめんなさい。お父さんがひどいことして。こんな小動物め、なんと人間的によくできた娘なのだ。I can't believe she's Mr. Braun's daughter. 案ずるな。俺も店長には迷惑をかけたし、おあいこだ。Nai smiles slightly at my words of comfort. 時にバイト選手よ。お前に協力を頼みたい。ミスター・ブラウンの目を5秒でいいから引きつけておいてもらいたいのだ。Suzuha's eyes start to shine. 色仕掛けだね。She flexes her bicep for some reason. 触ってみ？ She insists, so I poke it. It's just as hard as her confidence suggests. She's probably stronger than me. But I don't understand what flexing has to do with seduction. 誰も色仕掛けをしろとは言っていない。お前がやりたいと言うなら構わんが。それぐらいできなきゃ戦士失格だし。それにさ、父さんのこと一緒に探すって言ってくれたでしょ。なるほど。ならば戦士よ、任せるぞ。オーキードーキー。鈴葉お姉ちゃん、お父さんをいじめないでね。いじめたりしないって。いかにも。I want to complain that he's the only one being mean, but I just said we were even, so I refrain. 苗はここで待ってて。The chipmunk nods. When we enter the store, we find Mr. Braun cleaning up the pieces of the broken CRT. When our eyes meet, another vein pops on his forehead. 筋を通しに来たのなら聞いてやる。ただし、賃下げ要求には応じねえからな。先ほどは失礼しました。こちらも気が動転していたのでね。そこで謝罪の意も込めて我がラボを代表し、ここにいる天音鈴葉からミスター・ブラウン、あなたにプレゼントを贈らせてもらう。店長、刮目せよ。 With a vigorous shout, which in no way seems appropriate for seduction, Suzuha whips off her jacket and... Yeah! Wait, what? Throws it into Mr. Braun's face. I can see her bra. No, wait, that's not a bra, but a tight tank top that leaves her midriff bare. Yet Suzuha shows no sign of embarrassment as she rushes Mr. Braun. She slips behind him, grabs her coat, and pulls it tight against his face. 岡部倫太郎、今だ。 Now wait just a second. Is this your idea of seduction? It looks like you're trying to suffocate him. Mr. Braun flares his arms, trying to escape Suzuha's restraint. There's a huge difference in strength between the two. It's only a matter of time before he shakes Suzuha off. よくやった戦士よ。お前の英雄的行動に感謝する。Realizing that the only choice is to go for it, I dash to the counter, grab the remote, and switch on the 42-inch CRT. After about 2 seconds, an image appears on the giant screen. At the same time, the ceiling starts shaking. Kujitsu activated the phone wave with perfect timing. おい、揺れてるよ。揺れてるよ。また揺れてる。岡部倫太郎、これって。 Did she really take off her clothes without knowing why? 助かったぞバイト戦士。できればあと10秒ほどそのまま拘束していてくれ。 During that time, I escaped from the store. Outside, Nai
Knives following earthquake drill procedure, crouching while protecting her head. I ignore that and look up to the second floor. At exactly the same time, Kirisu appears in the window and gives me a happy thumbs up. But a second later, she blushes, shoots me a glare, and disappears inside as if nothing happened. What's with her attitude? I'm risking my life here. In any case, the experiment was a success. The 42-inch CRT was the key, as I suspected. Now, how do I explain this to Mr. Braun? I don't want him to kick us out of the building. Perhaps I shouldn't have left it to Suzuha. I timidly peek into the store to gauge the situation. ちょっと店長、私の服返してよ。 Suzuha is there, fidgeting in her tank top as Mr. Braun glares down at her. うっせえ。これは没収だ。この変態。変態はおめえだろうが。いきなり脱ぎ出したと思ったら服を俺の顔面に押し付けてくるとは大したプレーだったぜ。岡部に感謝しねえとな。プレイとか言わないでくんないかな。キモい。とにかく今日は一日その格好で仕事しやがれ。へそだし結構。なんなら店の前で客引きしてくれてもいいんだぜ。前に言いつけるよ。はは。あの子はおめえより俺の言葉を信じるだろうよ。くそー。 No problems here. Suzuha's seduction strategy worked. I guess. Mr. Braun, what a guy. A little while later, I'm lying on the sofa watching high school baseball. Kumamoto and IG are locked in a fierce struggle for the playoffs. Just then, the clack-clack of the sewing machine in the lounge suddenly stops. おかりん、ちょっと来て。 She motions to me while holding a costume. What does she want? I walk over こ to れを her. ね、持っててくれないかな。こうしてビローンって広げて。まゆし、今のビローンもう一度。ビロビローンいただきました。 God damn it, Daru. もうやだこの変態。 I follow Mayuri's directions and spread the costume out by the sleeves. She inspects it from a few paces away. It's hard to believe given her usual ditziness, but Mayuri is very serious about her art. That's why cosplayers value her costume so highly. The costume I'm holding now is custom made for Lukako. I thought Lukako was against it, but I guess Mayuri managed to persuade her. ー。ありがとう。 Mayuri looks tired. She's been working all night. But that doesn't dim the brightness of her satisfied smile. できた完成か。ー。クリスちゃんより先にできたよ。競争してたんだ。負けたわ、まゆり。お見事ね。 Damn you, assistant. She treats me and Daru like garbage, but Mayuri gets the sisterly touch. でもこっちももう終わりよ。 Kurisu connects the two cords she's holding. 完成。 Celebration is in order. But nobody cheers. 引き分けだね。ああ、疲れたお。フェイスタンに癒されたい。 Honestly, I don't feel like cheering either. It's not because I'm tired. We worked around the clock for 3 straight days to finish the time leap machine, but now that it's complete, I realize that part of me never truly believed it would happen. I feel my enthusiasm cooling rapidly, the fire quenched by one stock question. What do we do with it? I look at Kirisu. She, too, seems less than enthused. 私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。 I look at the improved phone wave, name substitute change again. The biggest change is the headgear attached to the X68,000. Yes. It looks like something out of a low-budget cyberpunk movie. Fortunately, we don't need nerve jacks or brain chips for it to work. You just put it on and let the sensors do the rest. とりあえず正式名称を決めようではないか。ヘブンリーエクスプレス。電話レンジサードエディションバージョン 1.00。帽子付き電話レンジちゃん。
No consensus. あんたたちって本当に能天気ね。クリスティーナは危険か？タイムリープマシン。これはひどい。何よ、シンプルイズベストでしょ。この2日間岡部だってそのネーミングで呼んでたし。助手はネーミングセンスゼロのようだ。中二病丸出しのあんたに言われたくない。おお、まさかマキセ氏が中二病って言葉を知ってるとは。やるじゃん。たまたまだから勘違いしないで。A bold-faced lie. She should just confess to being an A-channeler. Kurisu meets my grin with an icy glare. マユリ、最終決定権者としてどれか一つ選んでくれ。Whenever the lab is divided on a name, the right to decide belongs to Mayuri. タイムリープマシーンがいいと思います。 Damn. 帽子付き電話レンジちゃんとね、すごく迷ったけど。マユ氏のことだからそうなると思ったぞな。だから言ったでしょ、シンプルイズベストだって。まゆりはよくわかってる。I want to object, but it's an unwritten rule not to complain once Mayuri's made a decision. ではタイムリープマシンで決定とする。助手、全員にわかるようにこのタイムリープマシンの仕組みについてレクチャーしてくれ。I know the basics, but I want to hear the details. Kurisu nods and stands in front of the whiteboard. Are we going to have one of those like 40-minute science moments? We've had 一 those 言で言 before. うと、これは記憶をデータ化してリング特異点を通過させ過去へ飛ばす装置。電話レンジには偶然にもタイターが語ったタイムマシンとほぼ同じ機能が備えられていた。生み出されたリング特異点の超重力を安定させ裸にするための電子注入装置。リフターの役割は開花の42型ブラウン管がそれを担ってる。リング特異点を生み出し、そのトンネルを通って過去へと36バイトプラスアルファのデータを転送することができる。局所場して、つまり過去のどこへ到達するかについては携帯電話に限定することでクリアした。 D メールと違って今回は電話をかける形にしたから、メールアドレスじゃなくて電話番号によって局所場指定することになる。 She explained the basics. Next, she'll explain the modifications she made to turn the phone wave name sector to change into a time leap machine. 電話レンジには新たにヘッドギアを接続した。これによって側頭葉、正確に言うと海馬の CA3 に蓄積されてる記憶の神経パルスパターンを操作するの。その解析データは VR 技術を用いて神経パルス信号から電気信号へとエンコードしデータ化される。データ容量はおよそ 3.24 テラだお。3.24 terabytes. It's less than I expected, but we are talking about the entirety of a person's memories. ちなみにこのデータにはあらかじめ次元式のデコードプログラムを仕掛けておく。これはプログラムに詳しい人なら誰でもできるものよ。この電気信号データをネットを通してフランスにあるセルンの LHC へと転送。This building has a direct line to CERN for some reason, so we can transfer data at insanely high speeds. 3.24 テラのデータを転送するのにかかる時間は？直通回線は1本だけじゃなくて64本が束になってるんだ。だから64分割して並列に送ればだいたい45秒ぐらいでいけると思われ。That's pretty fast. LHC を遠隔操作してミニブラックホールを作ったら、その周辺で生み出される超重力による無限圧縮を利用してデータを36バイトまで圧縮する。3 terabytes is about 3 trillion bytes. Compressing that into just 36 bytes. That's one hell of a squeeze. 圧縮にも時間がかかるのか？こっちは一瞬。何しろブラックホールの力使ってるからだいたい23ミリ秒でいける。ちなみにバイナリデータの超圧縮はミニブラックホール周辺でのみ有効よ。そこから離れた時点でデータは勝手に回答を始めてしまう。
解凍までにかかる時間も圧縮時と同じ23ミリ秒。その間に LHC からこのペケロッパを経由して電話レンジまで戻さないといけない。ま、36バイトプラスアルファ程度のデータなら楽勝で間に合うお。クリスティーナ、続けろ。タイムリープマシン側では起動と同時にカーブラックホール効果が発生してリング特異点が生成されてる。放電源リング特異点内を通り抜けさせる。この辺は電話レンジとやることは同じ。データはタイマーに入力しておいた時間分を遡り、過去の携帯電話へとつながる。リング特異点を通り抜けて過去の携帯電話に到達する頃には23ミリ秒が経過して、データは自動的に解凍されてるはず。解凍と同時にデコードプログラムが展開して電気信号から神経パルス信号に戻す。受信先の携帯電話に到達すると、神経パルス信号は送話口から 0.02 アンペアほどの微弱な放電現象となって発せられるの。これが携帯電話を耳に当てている受信者のこめかみ付近に放射されるわけ。受信者が電話の呼び出しに出るのが前提だな。でなければ記憶の転送は失敗に終わる。まあこの場合は特にデメリットは何もないわ。メールではなく電話をかけることにした理由は？携帯電話が受信者のこめかみ付近にあることでデータを受信者の側頭葉に送り込みやすくなるから。She indicates the side of her 人 head. 間のこめかみ周辺には大脳前頭葉と大脳側頭葉が位置してるんだけど、最初に言った通り側頭葉は海馬傍回があって記憶を貯蓄する場所なの。そこに送信者の全記憶の塊である神経パルス信号が携帯電話から放射される。これで同時に携帯電話からは前頭葉を刺激する神経パルス信号も出すわ。これ重要。前頭葉から側頭葉へはトップダウン記憶検索信号というのが発信されてる。前頭葉を刺激する神経パルスを放射することで、このトップダウン記憶検索信号を意図的に発信させる。これによって送信者から送られた全記憶を受信者に強制的に思い出させるという作用が発生する。未来の記憶を思い出すのよ。それに必要な時間は1秒に満たない。結果、受信者は送信者と全く同じ記憶を持つ状態となり、タイムリープは完了。例えば、送信者と受信者の時間差が1週間ある場合、受信者は1週間後の未来までに自分が体験した記憶を思い出すことになるわけ。注意すべきなのは、意識や人格は転送しないということ。その2つは受信者に依存する。おっぱいに例えて教えてくれ。Daru. おKurisu dissolves into a blushing, stammering mess. Looks like it's up to me to answer Daru's question. Not with boobs, obviously. 現在のダルの記憶を小学生の頃のダルへと転送したとする。今のダルは2次元にも3次元にも無機物にも燃えられる変態だが、小学生時代はまだまだ無邪気な鼻垂れ小僧だったはず。小学校時代の僕はそれは真面目なクソガキでしたが何か？つまり記憶は今の19歳の変態ダルのものだが、意識人格はその真面目なクソガキのままとなる。見た目は子供、頭脳は大人な名探偵は成立しないということだ。That's Conan, isn't it? They're referring to Conan. なんだつまらん。 This isn't like the time leaving you see in sci-fi novels. We aren't actually capable of transferring personality and consciousness. 携帯がブラックホールとホワイトホールのような役割を果たすから、記憶を送れるのは自分が携帯を持ってる時期の範囲内になる。注意すべきなのは、送信者と受信者は同一人物でなければならないということ。例えば過去の自分ではなく、親や友達が代わりに出てしまった場合、神経パルス信号はその親や友達に向けて放射される。そうなると親や友達の体に送信者の記憶が上書きされてしまう。下手をすると重大な人格障害が起きるかもしれない。
Kirisu ends her explanation and takes a short breath. The lab falls into silence. I exchange glances with Kirisu and Daru. I look over at Mayuri, but her expression is blank. I guess it was too complicated for her. それで I clear my throat. It's time for the $1,000,000 question. どうする？どうするって？タイムリープマシンの扱いについてだ。For once, my assistant has nothing to say. I already know that she fears what we've created a monster. Honestly, I feel the same way. After a few moments, Kirisu finally speaks. 私たちの手に負える代物じゃないのは確かよ。一番無難なのは研究機関に譲渡して国家プロジェクト扱いにしてもらうことね。I can tell that she's not pleased to have reached this conclusion. She obviously would prefer to experiment with this technology. After all, it's humanity's first time machine. We've finally taken our first steps towards godhood. I'm sure that the nations of the world would pay billions for just one look at our machine. The possibilities that it presents are limitless. 実感が湧かないな。マユシーも湧かないよ。いや、マユシは何も手伝ってないからっしょ。あ、そうだったね。岡部の意見は？ちなみに法王院じゃなくて岡部の意見ね。I agree with Kirisu that the time leap machine is dangerous. On the other hand, 実験してみたい気持ちはある。I state my honest feelings. Kirisu gasps. だが実際にタイムリープを行うには問題が多すぎる。This is unknown territory, not just for us, but all of humanity. 誰がタイムリープするんだ？ I look to each of the lab mems in turn. Daru quickly looks away. Mayuri's expression is blank. Kirisu stares right back at me. 誰って決めるのは？僕はパス。Not a single person here wants the honor of being history's first time traveler. Everyone, except Mayuri, is probably thinking what could go wrong. What if the time leap were to fail? シルンのタイムマシンみたいにジェリーマン化する可能性はゼロよ。このマシンで送るのはデータであって実物じゃないんだから。タイムリープに対する先入観にとらわれないで。まるで意識そのものをカット&ペーストするように思われるかもしれないけど、そうじゃなくてあくまでもコピー&ペーストなの。しかも記憶だけよね。オリジナルが消えることはない。That's a very easy to understand example. But that's not the problem. Time flows in a straight line from past to present to future. At least, that's how most humans see it. This raises several questions. 過去へ転送したデータが何らかのミスでフラクタル構造化してしまう可能性はある。もし仮に俺が1時間前へタイムリープしたとしてフラクタル構造化によりスカスカになった記憶データが1時間前の俺の脳にぶち込まれるかもしれない。それは一種の記憶喪失と同じ状態になりかねないのでは。かもね。もしそうなった場合、その1時間後には現在に到達することになる。その時1時間遡った記憶喪失の俺と現在の俺が俺の脳で競合するわけだが、どちらのデータが生き残る？理屈で考えれば1時間前にコピーが移された時点で今も変化するから。 The conflicting current in me disappears then. それはつまりコピー&ペーストではないということにならないか？わからない。未だかつて時間を超越した前例なんて一つもないから。 D メールでは世界は改変後に沿って再構成された。 I'm the only one who's aware of this, however. タイムリープしてどうなるかはわからないのよ。タイターが言うように多世界解釈ならタイムリープした時点で別の世界線に分岐する可能性と同じ世界線のまま時間だけを遡る可能性が同時に存在することになる。と同時に
現在の岡部が消えない可能性の世界線も当然存在しているわけで、おそらくこの現在はそれに該当することになると思う。Excuse me. But that's only if the many worlds interpretation holds in the first お place. 前はタイターの言うことは信じていないのではなかったのか。可能性の話をしている。タイターはこの際どうでもいい。コペンハーゲン解釈なら、あらゆる状態が波動関数として空間に広がっていることになる。そして観測者が観測した瞬間、どちらかに状態が収束する。But precise observation is impossible. 観測者は誰かというのも問題だ。第三者じゃね？僕とかマユシとか。そうとは限らない。観測者は俺かもしれないし、それ以外の誰かかもしれないし、神かもしれない。To begin with, the Copenhagen interpretation and the many worlds interpretation are both microscale theories used to explain quantum interactions. No one knows whether they can be applied to humans or to the world at large. What about my personal experiences with reading Steiner? If reading Steiner is the sort of power I think it is, then the world line model is correct. 結局は意識はどこにあるという問題に行き着く。このタイムリープマシンが転送するのはあくまで記憶だけ。それは間違いない。転送された時点で今も再構成されるんじゃね？オカリンはリーディングシュタイナーでそれと同じような現象に遭遇したわけっしょ？ D メールの場合はそれで納得できた。あれは過去にメールで干渉する行為だというのが。しかしタイムリープは自分の記憶を過去へ送り込む行為であり、干渉するかしないかは明確にしていない。未来の記憶を思い出した1時間前の俺が因果に干渉するのかしないのかは、その状況になってみなければわからないはず。頭がこんがらがってきた。なんかもう宗教の分野じゃね？魂はどこにあるかって話っしよ。待って、あんたたちは勘違いしている。人格と意識は1時間前の岡部も今の岡部も何も変わらない。1時間分の記憶を持っているかいないか。そうなのか。絶対とは言い切れないけど、何しろ誰も試したことはないんだから。This discussion's going nowhere. Personality and consciousness can't be strictly defined, so it's hard to imagine what might 結 happen. 局どっち？だからわからないの。ここでどれだけうだうだ議論したって全ては予測止まりなんだから。この実験は人類のこれまでの既成概念を崩壊させるものになるかもね。We won't know until we try. That pretty much sums it up. To make matters worse, the subject must be prepared to risk damage to their psyche. Kirisu, Daru, and I say no more. We can't solve this problem. This is the limit as scientists. But haven't we accomplished enough already? The time leap machine itself is worthy of a Nobel Prize. We could sell this technology for billions if we so choose. And if we go public with the time leap machine, we can break CERN's monopoly on time travel technology. That's enough. It has to be. ねえねえ。 Mayuri, who's been observing the discussion with glassy eyes, opens her mouth to speak. マユシーはね、難しいことはよくわかんないけど、例えばね、マユシーの買ってきたバナナをタイムリープさせるのはどうかな。まゆりったら、バナナには人間みたいに脳はないでしょ。あ、そっか。それじゃあダメだね。 Mayuri never changes. The atmosphere in the room gets a little more relaxed. 実験はしないでおく。タイムリープマシンはしかるべき研究機関に託そう。そして世間に公表する。
Thanks to the lightning of the mood, I can finally say what was on my mind. Neither Kirisu nor Daru objects. No one has touched the time leap machine since that discussion. Ridiculous as it sounds, I can't shake the feeling that it might suck my memories out and fling them into the past. Oh, the machine does have its appeal, of course. We're all tempted by the idea of becoming humanity's first time leapers. Yet the fear of what could happen won out in the end. Perhaps as a way to forget our fears and move on, we decide to hold a celebration to mark the completion of the device. Everyone feels the need to let loose after working so hard on the project. I have done... I'm just gonna point something out. This right here. This is a reference to Chaos Head. I am laughing my ass off. You never ever need to watch Chaos Head, but that's a reference to Chaos Head. Anyway, I have Daru Oro pizza while Kirisu and I go shopping for snacks. Akiba has always had a lack of supermarkets. That hasn't changed even with the anime stores gone. After we finish shopping, Kirisu and I walk the evening streets. She looks like she's got something to say. She keeps stealing glances at me. Shut up, Fujin! She frowns. She didn't expect that question. Finally, she faces this way. 実験をしなかったことについて。まさか。人間は根源的に時間的存在者である。ハイデガーの言葉よ。あんたが実験はしないと決めてくれたとき、誰か止める人がいてくれなかったら、私は歯止めが効かなくなってたかも。ありがとう。What's this? Gratitude? Does she have a fever? I put my hand to her forehead to check. Kirisu twitches. おい、何してる？熱があるせいで女子らしいことを言い出したのかと思ってな。I drop my hand. 別にあんたに感謝してるわけじゃないからな。It's not like she likes you or anything. Baka! Her voice is louder than it should be, and several people glance at us. Kirisu blushes and hangs her head. If Daru were here, he'd probably get all excited and say, "A real tsundere! Sweet!" とにかく。Kirisu clears her throat and returns to her usual sour expression. 形式的にお礼を言っただけだから勘違いしないで。勘違いなどするものか。ラボメンナンバー001であり、ラボの設立者であるこの俺、法院京馬が最も優先するのはラボメンだからお前は感謝する必要はない。世界に混沌をもたらすとか言ってるくせに。Don't forget what Titus said. What was the last thing Titus said? Ah, I want you to be the Messiah. You are the Messiah! Thank you, part-time warrior! ラボメンは俺の味方であり、世界は We're supposed to stop in 4 minutes, but I think we might go on because I think I know what's happening and I want to see it happen. 言葉なら出ているではないか。上げ足取るな。It's quite mysterious, really. It's only been 2 weeks since Kirisu and I met. And yet it already feels natural for us to be walking together, exchanging banter like this. Perhaps pooling our efforts to create something new, dangerous though it may be, has brought us closer together. I admit that her knowledge and skills are impressive. I'd like her to remain at the lab if at all possible, but she says she's going back to America this month, and so I did the 13th. So I wonder when she plans to return. I decide to ask her. そういえば飛行機のチケット取るの忘れてた。電話レンジの改良に夢中になりすぎてたわ。タイムリープマシンを公表すれば世間は大騒ぎになる。セルン告発もしなければならない。So tempted to leave the stream on a cliffhanger! あ、そうか。となるとママに電話しておかないと。Looks like things are going to get busy. Naturally, I want Kirisu to stay with us to the end. Whatever end that might be. A little bit after we return to the lab, Mayuri gets back. トゥットゥルー、ただいま
Seems like Mayuri went to Lukako's. Suzuha shows up a few minutes later, and our development council comes to order. Daru ordered 3 pizzas. We also line up all the snacks we brought on the table. It's just like the party we had a few days ago to cheer up Suzuha. Mayuri wanted to decorate the room, but since everyone's tired, I dismissed it as unnecessary. Looks like Suzuha managed to retrieve her jacket from Mr. Bron. いやー、やばかった。あのままだとさ、露出狂として一日を過ごす羽目になるとこだったよ、私。The Brawn Tube workshops closed. Suzuha made sure the 42-inch CRT was turned off, so there's no need to fear any malfunction from the time lead machine. A heavy sigh escapes my throat. I realize that I've been tense and nervous since the time lead machine was completed. Now I can finally relax. The topic of the time leap machine has become taboo. Even Kurisu doesn't bring it up during the meeting. ダル、お前なぜこの前と全く同じ種類のピザを注文したのだ？ I opened the pizza boxes to find the exact same ones he got for Suzuha's party. ズバリ僕の好み。 Naturally, I'm not amused. オカリ、オカリ。フェリスちゃんやルカちゃんにもね、声をかけたんだけど、今日は無理って言われちゃった。そうか。何か用事でもあったのか？フェリスちゃんは今日はライネットの大会。Guys, shut it, seriously. しまった。応援行きそびれた。なんという不覚。あとね、ルカちゃんはなんだか恥ずかしそうにしてたよ。ここに来たらまたマユリのコスを着させられるって思ったんじゃない？コスプレの件か？もしかしてまだ説得できていないのか？ Then what was the point of completing the costume? 恥ずかしいんだって。可愛いは正義なのに。可愛いは正義ってそんな言葉が流行ってるんだ。クリスちゃんもね、可愛いよね。Kurisu doesn't know how to react. She blushes, and Mayuri starts teasing her like a drunk old man. There's no alcohol at this party, of course. ねえねえ、今度のコミマに出てみない？新作は無理だけどね、去年作ったブラチューのセーラ覚醒後バージョンコスがあるんだ。私がコスプレか。 Kurisu looks conflicted. Then she murmurs, ちょっと興味ある。She sure could have fooled us before, pretending to have no interest in otaku culture. でも私も人前に出るのはお断りだから。着るだけでいいよ。でもね、そのうちみんなに見てもらいたくなるよ。コスプレにはそうさせる魔物さんが住んでるんだ。 The cosplay demon? そういえばクリスちゃんっていつも可愛い制服着てるよね。でもこんな制服都内にあったっけ？うん、これ Kurisu lifts up her necktie. 2週間だけあやめ院に逆留学みたいなことしてたんだけど、そこの制服を改造してきてるの。ああ、あやめ院なんだ。あそこの制服もともと可愛いもんね。明日コス持ってくるね。そしたら試着してくれる？いいわ。Looks like Kurisu approves the cuteness is justice philosophy. 撮影会は何時からですか？相変わらず橋田は変態道を邁進中だな。だってブラチューのセーラっしょ。あれって確かパンモロだぞ。パンモロ？パンツがモロに見えているの略。嘘。大丈夫だよ。クリスちゃんは知らないかもだけどね、去年ぐらいにこんな言葉が流行ったんだよ。パンツじゃないから恥ずかしくないもんって。いやいや、恥ずかしいでしょ。絶対着てね。
絶対 You got roped into this. だよ。やめといた方がいいんじゃないかな。Suzuha speaks. Her tone is sharp. Anybody else notice the change in music? She's scowling at Kirisu again. Suddenly, the atmosphere in the room changes. マキセクリスを信じると痛い目に遭うよ。それ、どういう意味？ Naturally, my strong-willed assistant isn't one to back down from a fight. Sparks fly between the two girls. この前から思ってたんだけど、私、あなたに何かした？直接は何も。でも私、君のしたこと全部知ってんだよね。何よ、私がしたことって。後ろめたいことは何もしてない。でしょうね。でも私、知ってるんだから。へえ、すごい。私の心の中を覗いたんだ。画期的な発明だから、ぜひ。装置なんてないよ。強いて言うなら、予言。No, seriously, shut up or I'm gonna stop the stream right now. つまり、言いがかりってことか。事実だってば。Uh-oh. We've got a situation here. おかわり。 Mayuri clings to me with teary eyes. 二人を止めて。この場を丸く収められるのはこの法王院京馬しかいないようだな。I insert myself between the two girls. 二人ともここは引け。この勝負法王院京馬が預かる。 They both glare at me. Although I'm afraid for my life, I harden my resolve. The mission must succeed. First, I focus on Kirisu. 助手よ、俺はお前をそのように育てた覚えはないぞ。育てられた覚えもない。マッドサイエンティストを目指す上で最も必要なことを教えてやろう。すなわち表面は熱く。聞いてない。なるつもりもない。Next, I switch focus to Suzuha. 戦士よ、お前がラグナロックにおいて戦うべきはセルンのはずだ。岡部倫太郎には忠告したよね。マキセクリスには気をつけてって。You're going to mention that here? Now? へえ。どういうことよ、岡部。Their eyes are like laser beams boring into my skull. I want nothing more than to flee for my life. But Mayuri's watching me anxiously. I need to diffuse the situation. Oh my god. お前たちどちらも引くつもりはないようだな。ならば好きなだけやり合うがいい。戦って戦って戦い抜いて、その後河原で握手して友情を芽生えさせるがいい。だがな、将来社会に出る時のためにこれだけは自覚しておけ。お前たちは二人とも空気が読めない。うるさい。 Getting yelled at them, but by both of them at the same time, sends shivers down my spine. It's coming. I quickly seize my right arm. よりによってこんな時に静まれ。俺の右手。 Turn around and head back to Mayuri. マユリ、すまない。このままだと俺は二人を傷つけてしまう。だから。Mayuri puffs her cheeks and go over to the two girls. 二人とも聞いて。マユシーはね、喧嘩は嫌いなのです。仲良くしようよ。 Hearing this, the two combatants reluctantly comply. I expected this would happen. Mayuri is the oil that keeps the gears of this lab churning along. The throbbing in my right arm dissipates. Daru comes over to chat with Suzuha, and gradually, peace returns to the lab. Kurisu is in the development room, making a call, probably to her mother in America. I sit on the sofa and watch TV while sipping Dr. P!
Mm. Yes, finally! The TV is running a game show where contestants guess the prices of popular items at high-class restaurants. Mayuri sits down next to me. She peels a banana and begins eating it. ねえねえ、オカリン Mayuri slowly looks around the lab, smiling all the while. なんだかね、ここ何週間かですごく賑やかになったね。ああ、確かに。I established the future gadget laboratory around the time I entered college. It was the first step in my plan to bring chaos to the world. That was around the middle of March this year, which means it's been almost 5 months. Not half a month after it was established, Mayuri showed up. I'm still not sure why, and became a lab man. For about a month, it was just me and Mayuri. Then, in early May, I finally got Daru to join. All it took was telling him that the lab was just a mere 3-minute walk from May Queen plus Nyan squared. This location on the outskirts of Akiba has always been quiet. Mayuri isn't the type to object to every little thing like Kirisu, nor the type to make dumb jokes like Daru, so the lab was pretty peaceful back in those days. It was quite a pleasant place to be. And now the lab man count has increased to 8. It happened in the blink of an eye, or so it seems. They didn't come today, but Lukako visits occasionally, and Ferris is a familiar face at May Queen plus Nan squared, or at least she was before May Queen disappeared. I remember feeling out of place the first time I came to Akiba, but now it's like a second home. 楽しいね。 Mayuri too seems pleased by the increase in lab mems. あのね、ラボ面が8人に増えたでしょ。ちょっと狭くなってきたなってマユシーは思うんだ。まずね、椅子が足りないのです。 The sofa only has room for 2. Then there's Daru's personal desk chair. Those are the only chairs in the lounge. There are some pipe chairs in the development room, but they need to stay there. 買ってこなくちゃだよ。オカリンはお金ある？椅子を買うと貯金が底をつく。Then I need to get a part-time job again. じゃあ、マユシーのバイト代もちょっと出していいよ。あとはね、電子レンジ。新しいの買わないとジューシー唐揚げナンバー1が温められないよ。ああ、それはすまん。Cutting off Mayuri's chicken supply might actually kill her. だがマユリ、タイムリープマシンを譲渡して謝礼をもらえば問題はすべて解決する。椅子と電子レンジの代金とちょっぴり上がっちゃったお家賃を払えるぐらいはもらえるかな。もらえるさ。もっともらえる。そうなんだ。よかったね、オカリ。なぜそんなに嬉しそうなんだ？だってお友達たくさんできたもん。 This is so beautiful. ダルくんでしょ、クリスちゃんでしょ、ルカちゃんでしょ、すずさん、萌香さん、フェリスちゃん、店長さん、なえちゃん、他にも他にも。 She gazes wistfully into the distance. 春の頃はオカリンはとっても寂しそうだったけど、もう大丈夫だね。マユシーが人質じゃなくても。それはどういう。 What do you mean? I try to ask, but before I can finish, an urgent news bulletin appears on the TV. The subtitle reads, Terrorist bomb threat suspends Yamanote Sobu Keishin Tohoku lines. I'm bad at Japanese. 爆破テロ予告？ Bomb threat? つうか全部秋葉原駅通ってるじゃん。マユシ帰れないんじゃね？ほんとだ。家に電話しなくちゃ。 There's no way out. Bomb threat. I don't know why, but I've got a bad feeling about this.
Only the lines passing through Akihabara are suspended. It's almost as if we were the target. Wait. Could that be it? Could the bomb be at Akihabara Station? I get a cold feeling in my stomach. 岡部倫太郎、一つ聞かせて。タイムリープマシンは完成してるんだよね。は？おおう。そっか。私、用事思い出したから、ちょっと出かけてくる。No, don't go out! Don't go out! Suzuha leaves the lab without another word. 何なの彼女。Suzuha's acting strange. Is it related to the bomb threat? Why did she just ask about the time leap machine? Something occurs to me. The two threatening emails I received. We're watching you. You know too much. Who sent them? And there's more. Words and images flash through my head. CERN. The LHC. Jellymen. The Z program. Government secrets. The organization. Men in Black. The Committee of 300. The Time Leap Machine. What did Kirisu say? 私たちひょっとするととんでもないものを作っちゃったかもしれない。Taken separately, each of these elements was insignificant. But if I consider them part of a single line, they all point to one inescapable truth. We've come too far. Fear seizes my heart in an icy grip. I can feel anxiety eating at my brain. I can't breathe. Even though it's hot and humid, my body shivers. Should we run? Get out while we still can. We can't use the trains. What about the subway? Or would a taxi be better? Nobody's saying anything. Nobody's doing anything. What should we do? Suddenly, there's a softness against my hand. I look down to see Mayuri's hand holding mine. When I look up, I see worry written on her face. It's okay. I'm just being paranoid. It's all a coincidence. Tomorrow, we'll get rid of the time leap machine, and then we can forget that all of this happened. Pretend it was just a dream. We never invented a time machine. I don't need money. As long as we can forget about today and welcome tomorrow, we'll be okay. Won't we? But my anxiety doesn't go away. I look over Mayuri's head at the entrance to the lab. The door is unlocked. Anyone could just waltz right in. I hear sirens wailing a few streets away. The bomb threat in Akiba. No, the bomb threat has Akiba in an uproar. Yet here, in our corner of Akiba, it's so quiet. Mayuri squeezes my hand with her warm, slender fingers. I squeeze back. The next thing I know, the door slams open. 5 men burst into the lab. Their movements are swift and sure, professional, and each of them is carrying a gun. They spread out just inside the door and aim their weapons at us. It all happens so fast. No one has time to scream. The men are foreigners, a mix of races, dressed casually in colorful shirts and shorts or jeans. But their arms are thick with muscles and their eyes are hard and cold as ice. 2 of them are holding pistols. The other 3 have assault rifles. AK-47s in Akiba? Is this some kind of joke? One thing is certain. These guys aren't terrorists. Hands in the air. Nobody move. The dark-skinned, crew-cut man barks an order. It feels like I'm dreaming. Did I fall asleep watching an action movie? This is the first time so many people have gathered in this room. Suddenly the lab feels small. What an odd time to be thinking at a time like this. The first to obey is Daru. Then Kirisu raises her hands. Then me. Last is Mayuri. Silence. Time seems to grind to a halt. The men say nothing, but their guns remain steady, muzzles pointed at us. On the TV, a comedian laughs. What is this? Are we on candid camera?
Then I hear a new sound coming from outside. The sound of high heels. A woman is coming up the stairs. Are these men waiting for her? Is she their leader? A squad of battle-hardened commandos led by a beautiful woman. It's something out of a manga. Nothing seems real. Before long, the woman appears. Kiryu Moeka? The part-time editor. The male demon, Shining Finger, who is never seen without her phone. LabMem 005. Moeka? She is their leader? The least imposing woman I have ever met. Even now, she doesn't meet my stare. Her eyes are aimed down at the floor. What's going on here? 萌香さん。タイムマシンを回収させてもらう。 As always, her words are barely audible. It's ridiculous, laughable, and yet I can't laugh. My heart is a jackhammer in my chest. The inside of my mouth is drier than a desert. I stay still, with my hands in the air. 牧瀬クリス、岡部銀太郎、橋田至、3名については我々と一緒に来てもらう。 I don't understand. Why is Moeka here? I don't know, but I have to ask. どういうことだ？答えられない。冗談だろ？ Moeka shakes her head. あなたたちに答える必要はない。抵抗は許されない。とにかく来て。どこへだ？ No reply. She doesn't intend to answer that either. Dangerous. These guys are dangerous. Look at their guns. Nothing good can happen if we go with them. I try to refuse, but my voice catches in my throat. I can't stop staring at their guns. Are they real? They're not going to start shooting, are they? 理由と行き先を教えてもらわない限り。拒否することは認めない。あなたたちに逃げ場はないわ。私たちの仲間はすでに秋葉原中に散らばっている。 Wait. Something clicks in my head. It was them. They sent the bomb threat. They stopped the trains. Why? To keep us here? Just for that? 手荒な真似はしたくない。3人とも一緒に来て。なんで Kirisu, who has kept silent until now, finally opens her mouth. 3人なの？ That's when I realized that Mayuri wasn't included in Moeka's demand. She only wants Kirisu, Daru, and me. 何を聞かれてもあなたたちはただついてくればいい。 We're not getting anywhere. おかりん。 Daru's voice is shaking. I turn my head to look at him. He's deathly pale. とりあえず言うこと聞いとくべきじゃね。だが目的を言ってもらわないと。 Honestly, I have no idea what to do. My heart is still fluttering in my chest. This seems more like a dream than reality. I'm not a military otaku. I've never seen a real gun. The black shine of their weapons looks somehow tacky. They lack the imposing feel you would expect. I'd believe her if she told me they were fake. Mayuri suddenly speaks up. ねえ、萌香さんはラボメン仲間だよね。 It's as if Mayuri asked my question for me. Moeka was a strange woman, but I welcomed her as a lab mem all the same. What is she thinking right now? In answer, Moeka pulls a gun from her belt and points it at us. I realize that Moeka isn't holding her phone. This is the first time I've seen her without it. Not like that matters now. Moeka's gun hand is trembling. Is the situation affecting her too? It must be. She's terrified of talking to people. 一緒に来てもらうのはあなたたちの口を封じるため。 Silence us? それは拒否しても変わらない。 Does that mean she plans to kill us? Why? What did we do? 一体誰の差し金だ？ 私たちは
Moika suddenly lifts her head. For perhaps the third time since I've known her, she looks straight at me. Her eyes are dark and empty. セルンの CERN. M4! The dark-skinned man speaks up. Is he addressing Moika? Watch your tongue! Moika hangs her head again. In my head, I replay the words she just spoke. CERN. They're from CERN? Why CERN? Of course, who else could it be? 3人とも一緒に来て Moika raises her voice in frustration. これ以上拒否するなら嫌でも行きたくなるようにするから Moika slowly raises her gun. She points the muzzle at Mayuri. My whole body instantly goes cold. 椎名真由里は必要ない よせ I lunge at Moika, but the dark-skinned man is faster. Something strikes my chin with crushing force. The shock numbs my entire body. Stars explode behind my eyes. I fall to my knees, powerless to stand. Everything goes dark. What happened? Did he hit me with the butt of his rifle? I look up. Mayuri, face streaked with tears, is reaching out to me as if begging for help. Over her shoulder, I see Moika ready her gun. I try to yell stop, but my voice catches in my throat. Nothing comes out but a pitiful wheeze. Someone, anyone, please, stop her. Stop, Moika. Moika's lips move. She's mumbling something. セルンのために FP のためにセルンのために FP の Her mouth opens and closes robotically. My blood curdles. No. A sharp, dry crack splits the air. Time slows to a crawl. Moika pulled the trigger. So tempted to end it right here. So tempted. I think we will. We're already 25 minutes over. I know you didn't want a cliffhanger, but I think it's actually going to take quite a while before we get past the cliffhanger stage, so we're going to end it here.